Exercise 14. A tourist drives 10 kilometers towards west. A tourist drives 10 kilometers towards west. So westல இருந்து 10 kilometers and turns left, takes drive another 4 kilometers. Okay. So இங்க இருந்து left எடுக்கிறாங்க 4 kilometers. He then drives towards east. Okay. East face பண்ண மாதிரி drive பண்றாங்க another 4 kilometers. Okay. Then turns his right and drive 5 kilometers. So right side turn பண்றாங்க 5 kilometer drive. Afterwards, he turns his left, travel 6 kilometers. 6 kilometer travel பண்றாங்க. In which direction, which is start from starting point. Yeah. So starting point ன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் தான். வெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா இது சவுத் டைரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. 15th one. Okay. A man started walking west. Okay. So west sideல walking பண்றாங்க. He turned right, then right again. Okay. So right side turn பண்றாங்க. Again right side. And finally he turned left. Towards which direction was he walking now? So இந்த கேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெஸ்ட் சைட் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்காங்க, வெஸ்ட் சைட் டிராவல் பண்ண மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைரக்டா மென்ஷன் பண்ணிப்போம். பட் இதுவே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எதுவுமே கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா சில கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து நம்ம இன்டைரக்டா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? டைரக்டா இருக்கிறதுனால கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஒன் ஈவினிங். One evening, Raja started walk towards the sun. After walking a while, he turned to his right and again to his right. After walking a while, he again turned right in which direction he is facing. One evening, Raja started walks toward the sun. Yeah. So evening side toward the sun face பண்ணி ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? So சூரியன் so sunset மார்னிங் வந்து வெஸ்ட் சைடு இருக்கும். சரி. Yeah. So morning west side, evening east side வரும். Started to work towards the sun. So சன்னை ஃபேஸ் பண்ணி நடக்கிறாங்க. அப்போ வெஸ்ட் சைடு தான் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க. After walking a while, he turned right and again is right. Okay. So right turn பண்றாங்க. Again right. And again is right. Walking a while, here again he turned right. Okay. Again right side turn பண்றாங்க. In which direction he is facing? So north side. Not in the one. Five boys A, B, C, D, and E are sitting in a park in a circle. A is facing southwest. Okay.
ஏதோ மேப்லயே நம்ம இது பண்ணலாம். டைரக்ஷன்ஸ்லயே நம்ம நோட் பண்ணலாம். நார்த், வெஸ்ட், சவுத், ஈஸ்ட். ஓகே. ஏ இஸ் ஃபேசிங் சவுத் வெஸ்ட். ஸோ ஏ வந்து சவுத் வெஸ்ட்டுக்கு ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்காங்க. சி இஸ் ஃபேசிங் சவுத் ஈஸ்ட். சி வந்து சவுத் ஈஸ்ட். And B and E are right opposite. Okay. B and E are right opposite of A and D. Okay. இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா B and E இருக்காங்க. அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல இருப்பாங்க. And C is extrusions between D and B. So D and B க்கு மிடில்ல C இருக்காங்க. C and B க்கு மிடில்னா this point. இந்த பாயிண்ட்ல C இருக்காங்க. Which direction C is facing? Yeah. West side. Here west face பண்ண மாதிரி தான் இருக்காங்க. எதர் அப்பா இருந்தா நார்த் சைட்ல வந்திருக்கும், டவுனா இருந்தா சவுத் சைட்ல வந்திருக்கும். பட் மிடில் ஆஃப் த பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. அப்ப வெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். Here, 18th one. If a man on a mobbed start from a point and rides 4 kilometers south. Okay. North, south, west, east. If a man mobbed start from a point and rides 4 kilometers south. சவுத்ல இருந்து 4 கிலோமீட்டர் ரைட் பண்ணிருக்காங்க. It turns right, it turns left and rides 2 kilometers. இங்க இருந்து லெஃப்ட் சைட் டர்ன் பண்ணி 2 கிலோமீட்டர்ஸ் டிராவல் பண்றாங்க. அண்ட் அகைன் டர்ன் அகைன் டு த ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேராக டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க சவுத் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி, அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட், அதுக்கப்புறம் ரைட். டு கோ மோர் வேர்ட்ஸ் விச் டைரக்ஷன் இஸ் மூவிங். ஸோ டவுன் சைடில் தான் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு. சவுத். கிளியர். நெக்ஸ்ட் ஒன். A man starts from a point, walks 8 kilometers towards north. ஓகே. ஸோ நார்த் ஃபேஸ் பண்ணி 8 கிலோமீட்டர் வாக் பண்றாங்க. இங்க இருந்து இதே டைரக்ஷன்ல. அண்ட் டர்ன்ஸ் ரைட், வாக்ஸ் 12 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ ரைட் எடுத்து 12 கிலோமீட்டர்ஸ் வாக் பண்றாங்க. டர்ன்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் வாக்ஸ் 7 கிலோமீட்டர். ஓகே. இங்க இருந்து லெஃப்ட் எடுப்பாங்க 7 கிலோமீட்டர். அண்ட் வாக்ஸ் 20 கிலோமீட்டர் டுவர்ட்ஸ் சவுத். டர்ன்ஸ் ரைட். ஓகே. ஸோ அப்போ சவுத் சைட்னா சேம் இங்க இருந்து டவுன் ஃபேஸ் பண்ணி வந்திருப்பாங்க 20 கிலோமீட்டர். இங்க இருந்து ரைட் எடுக்கிறாங்க திஸ் பாயிண்ட். Turns right and walks 12 kilometers. In which direction is from the starting point? Yeah, south. There, 20th one. And daily in the morning, shadow of full comes falls on Barakaman. In the evening, the shadow of Barakaman falls on full comes exactly. So, in which direction full comes to Barakaman? Okay. So, actually morning side வந்து உங்க சன்செட் எந்த ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம்? எஸ், ஈஸ்டர்ன் சைட். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் நீங்க டைரக்டாவே டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? Wait a minute. 20th one. Okay.
சன்செட் மார்னிங் சைடு வெஸ்ட் சைடில் இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஷேடோ பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ வெஸ்ட் சைடு உங்களுக்கு சன்செட் இருந்தால் வெஸ்ட் சைடு ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஷேடோ ஈஸ்டர்ன் சைடு ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குங்களா? 21st one. Ashok went 8 kilometers south. So 8 kilometers south side walk பண்ணிருக்காங்க. And turned west. So west side turn பண்றாங்க. And walked 3 kilometers again he turned to north. Okay. So north side face பண்றாங்க. He took final turn to east and walked 3 kilometers. Yeah. So final turn east face பண்ண மாதிரி 3 kilometers walk பண்றாங்க. In which direction Ashok from the starting point? Yeah. So starting point இவங்க சவுத்ல இருந்து தான் வந்திருக்காங்க. So south. 32nd one. If X stands on his head with his face towards south. Okay. To which direction while is left hand to the point? So X ஓட ஃபேஸ் வந்து சவுத் சைட் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஸோ சவுத் சைட் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து எந்த சைடில் வரும்? ஈஸ்ட் சைடு ஆர் வெஸ்ட் சைடு? ஆக்சுவலி நார்த்தில் இருக்கிறப்போ இது லெஃப்ட் இது ரைட்டு. பட் இதுவே உங்களுக்கு டவுனில் வரப்போ if X stands on his head with his face towards south. ஓகே ஓகே, ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு, எக்ஸாக்டா சவுத்தில் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ சவுத் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு. அப்போ லெஃப்ட் சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் சைடு நார்த் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? சவுத் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு, எக்ஸாக்டா சவுத்தில் இல்லை. இன்கேஸ் சவுத்தில் லெஃப்ட் சைடுனா ஈஸ்ட் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ த ஆன்சர் வெஸ்ட். கிளியர்? இது வரைக்கும் பண்ணிக்கோங்க. So 23rd one. I drove east for 5 miles. Okay. So east side face பண்ண மாதிரி drive பண்றாங்க 5 miles. Then drove north 3 miles. Okay. East side travel பண்ணிட்டு again north side face பண்றாங்க 3 miles. Then turned to my left. Okay. So இங்க 5 miles, இங்க 3 miles. Then turned to my left. And drove for 2 miles. Okay. Left side turn பண்ணி 2 miles travel பண்றாங்க. And again left 2 miles. Again turn to my left. Which direction I am going on? Yeah. So turn leftனா இப்போ டவுன் சைடில் வருது. டவுன் சைட் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னா இது சவுத். ஓகேங்களா? 24th one. If A stand on his head with his face towards north. இதுக்கு முன்னாடி சவுத்ல பார்த்தோம், இப்போ இவங்களோட ஃபேஸ் வந்து நார்த் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு. In which direction while is left hand point? Yeah. East.
ஆக்சுவலி போன கேஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம்? சவுத் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருந்திருந்தா அது வெஸ்ட்ல வரும். இதே நார்த் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஈஸ்ட். ஓகேங்களா? 35th one. A car traveling from south covers a distance of 8 kilometers. A car traveling from south covers a distance of 8 kilometers. Okay. So 8 kilometers south face பண்ணிருக்கு. Turns right and runs another 9 kilometers. இங்க இருந்து right turn பண்றாங்க 9 kilometers. Again turns right was stopped. Okay. And so இங்க இருந்து ரைட் எடுத்துக்காங்க. அகைன் ரைட் டர்ன் பண்றப்போ ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. which direction does it face now? சவுத் சைடுல தான் இருக்கு. சவுத். 26th one. A taxi driver commenced his journey from a point and drove 10 kilometers towards north. Okay. So north side face பண்ண மாதிரி 10 kilometers travel பண்றாங்க. And he turned left, drove another 5 kilometers. இங்க இருந்து left turn பண்றாங்க 5 kilometers. After waiting to meet a friend, he turned to his right, continued to drive another 10 kilometers. Again இங்க இருந்து right side turn பண்றாங்க another 10 kilometers. He has covered distance of 25 kilometers so far. But in which direction would be now? So upside face பண்ண மாதிரி இருக்கு. North side. 27th one. A walks 3 kilometers northward. Okay. So 3 kilometers north side face பண்ண மாதிரி இருக்காங்க. And then he turns left, does 2 kilometers. Okay. So இங்க இருந்து left side turn பண்றாங்க 2 kilometers. He again turns left and goes 3 kilometers. Again left side turn பண்றாங்க 3 kilometers. It turns right and walks straight. இங்க இருந்து ரைட் டர்ன் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா வாக் பண்றாங்க. In which direction he is walking now? Yeah. So west face பண்ண மாதிரி தான் இருக்காங்க. Yes. Clear? Yeah. So இது வரைக்கும் காப் பண்ணிக்கோங்க.